సో జనరల్‌గా క్లిక్ సెన్స్‌లో మనకి దిస్ ఇస్ ది డెస్క్‌టాప్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది క్లిక్ సెన్స్ అండి. ఆహ్, సో మీరు ఇదే డెస్క్‌టాప్ వెర్షన్‌ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ త్రూ బ్రౌజర్, ఇలా బ్రౌజర్‌లో యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే వి హావ్ ది యూ కెన్ గో టు ది క్లిక్ సెన్స్ బ్రౌజర్, సారీ, గూగుల్ క్రోమ్ ఆర్ IE whatever it is, and just type the localhost colon 4848/hub. You can access the same desktop version, whatever the ClickSense desktop version లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా మీకు బ్రౌజర్లో కనిపిస్తాయి. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ది బ్రౌజర్ ఆర్ ఐదర్ డెస్క్టాప్ వెర్షన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ రియల్ టైంలో ఎలా అయితే ఉంటుందంటే మీకు బ్రౌజర్ బేస్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, చాలా రేర్ కేసెస్లో విల్ వర్క్ ఆన్ ది డెస్క్టాప్ వెర్షన్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్. సో మాక్సిమం కేసెస్లో వాళ్ళు మీకు ఇలా బ్రౌజర్ బేస్డ్ URL ఇస్తారు. ఆ URLని బేస్ చేసుకొని మీరు క్లిక్ సెన్స్లోకి లాగిన్ అయ్యి మీరు చేసుకోవచ్చు, వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి, ఒక డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, మన డేటాను తీసుకోవాలి, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఇవన్నీ మనము చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్. ఫస్ట్ మనం ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే just click on create application and provide the name, whatever the name. Let's say for example, so I'm just providing the name March 2023 VLR trainings. Click on create. So app was created successfully. సో ఈ యాప్ మనకి ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? మరి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాప్ సేవ్ చేశాను, ఇది క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అయిందని, అసలు ఈ యాప్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? సో యూ కెన్ ఓపెన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్ కాపీ హియర్, బట్ ది హార్డ్ కాపీకి వెళ్తే మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే హార్డ్ కాపీ మీరు క్లిక్ సెన్స్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారో, జనరల్గా మన క్లిక్ అనేది డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్లో, క్లిక్ అనే ఫోల్డర్లో ఇక్కడ యాప్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఈ ఫోల్డర్లో ఈ సిస్టమ్ యొక్క హార్డ్ కాపీ అనేది, ఏదైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన హార్డ్ కాపీ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇది జనరల్గా మన వరకు, బట్ రియల్ టైంలో మాత్రం మీకు ఈ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ ఉంటుంది అన్న గ్యారంటీ అయితే లేదు. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ వైజ్ అయితే మీకు ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ హార్డ్ కాపీ అనేది ఈ ప్లేస్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశాను. లెట్స్ గో టు ది సో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను అసలు ఇందులోకి ఇంతవరకు డేటాను లోడ్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో డేటాను లోడ్ చేయకపోతే మీకు పైన ఈ ఆప్షన్స్ కనిపించే ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓన్లీ ప్రిపేర్ అయిన సెక్షన్ ఒకటి మాత్రమే మీకు అవైలబుల్గా కనిపిస్తుంది. ఈ అనలైజ్, నారేట్ అనేది మీకు డిజబుల్లో ఉంటుంది. అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ ఎడిటబుల్ ఫర్ నౌ, బికాస్ మీకు డేటా లేదు కాబట్టి అసలు ఇవి మీకు ఎడిట్ ఆప్షన్ చూపించదు. డేటా ఉంటేనే మీకు అనలైజ్ అనేది ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అసలు డేటా అనేది లేదు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది, ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ అనేవి మీకు డిజబుల్లో ఉంటాయి. అండ్ ప్రిపేర్ సెక్షన్, దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ సెక్షన్ దట్ వి స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం. మన డెవలప్మెంట్లో యాక్టివిటీలో మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేది ఇక్కడే. ఇందులో కూడా వీ హ్యావ్ 2 టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఒకటి డేటా మేనేజర్, రెండోది డేటా రైటర్. సో డేటా మేనేజర్ అంటే ఏంటంటే సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా మీకోసం కోడ్ రాసేస్తుంది. అంటే మీరు జస్ట్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజెస్, మీరు ఏ చిన్న చేంజ్ చేసినా సిస్టమే మీకు దానికి సంబంధించిన కోడ్ని ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే మీరు మాన్యువల్గా వెళ్ళి రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా కోడ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. డేటా లోడ్ ఎడిటర్ ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్ మాత్రం ప్యూర్లీ ఫర్ డెవలపర్స్. ఇక్కడ మనం ప్రతిదీ మాన్యువల్గా రాసుకోవాల్సిందే. అంటే ఏది చేయాలన్నా కూడా మనం మాన్యువల్గా రాసుకోవాల్సిందే. సిస్టమ్ ఏమి ఇక్కడ ఆటోమేట్ చేయదు. డేటా మేనేజర్ అనేది సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా కోడ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా లోడ్ ఎడిటర్లో ఏంటంటే మనమే కోడ్ రాసుకోవాలి. మరి రెండిట్లలో ఏ ఆప్షన్ ఎక్కువ వాడతారు అంటే, యాజ్ ఎ డెవలపర్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యూజెస్ డేటా లోడ్ ఎడిటర్. డేటా మేనేజర్ అనేది ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు వాళ్ళు, క్లిక్ వాళ్ళు. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ రిలీజెస్లో ఇఫ్ దే introduce more, we can use the data manager full-fledgedly, but for now we're going to use data load editor. Because data manager lo we have some limitations.
అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ కాలేదు ఒకటి, యూ కెనాట్ డూ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూ వాంట్. మీకు కావాల్సిన అన్ని రకాల ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ని మీరు అక్కడ చేయలేరు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రియల్ టైంలో ఇంకా డాటా మేనేజర్ వాడేంత రాలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా డాటాలో ఎడిటర్ పైన రన్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ డాటాలో ఎడిటర్లో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ మాన్యువల్లీ. అంటే డేటాబేస్ యొక్క కనెక్షన్ మనమే మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఒక ఫోల్డర్ కనెక్షన్ మనమే మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయనేవి ప్రీవియస్ డెమోలో చెప్పాను, బట్ ఐ విల్ కవర్ దట్ అగైన్. సో బట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో దెర్ ఆర్ 2 ways వీ కెన్ లోడ్ ది డాటా. ఒకటి డాటా మేనేజర్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డాటాలో ఎడిటర్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. సో ఐ విల్ గో విత్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్. ప్రిపేర్ అయిన సెక్షన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్ సెక్షన్. ఈ డాటా లోడ్ ఎడిటర్ సెక్షన్ క్లిక్ చేయగానే, సో దిస్ ఇస్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్ పేన్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రిపేర్లో ఐ సెలెక్టెడ్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రైట్ సైడ్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా డాటా కనెక్షన్స్. అంటే మీకు ఒకటి సంబంధించిన మీకు ఏ డేటాబేస్ నుంచి డాటా లోడ్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఫేస్బుక్ నుంచి, ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి, ఇటువంటి సోషల్ మీడియా సైట్ నుంచి కానివ్వండి, లేదంటే మీ సిస్టమ్, మీ కంప్యూటర్లో మీ పర్సనల్ సిస్టంలో ఉన్న డాటాని ఏదైనా లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పార్ట్ లేటర్, బట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్ ఆల్ ఆప్షన్స్. సో ఈ కనెక్షన్ సంబంధించింది మీరు చూపించాలి అనుకుంటే హైడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కనెక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ పర్టికులర్ పేన్ అనేది హైడ్ అవుతుంది. సో ఏదన్నా కోడ్, మీరు రాసే కోడ్ని మీరు కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ది కామెంట్ ఆప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కామెంట్ దిస్, ఈ లైన్ కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటే ఐ సెలెక్ట్ ది లైన్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఆప్షన్, కామెంట్ ఆప్షన్, // నథింగ్ బట్ ది కామెంట్. అంటే ఆ కోడ్ అనేది మనం డాటా లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లైన్ అనేది స్కిప్ అయిపోతుంది, లోడ్ అవ్వకుండా వేరే లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో కోడ్ మీరు కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే దీస్ 2 ఆప్షన్స్ ఇలా. అండ్ ఈ డీబగ్ అనే ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇష్యూ వచ్చింది, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ దట్ ఇష్యూ స్టెప్ బై స్టెప్, అలా మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ డీబగ్ అనే ఆప్షన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. నౌ కమింగ్ టు ది పార్ట్ సెక్షన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఈ సెక్షన్స్ అనే పార్ట్లో we will maintain the different sections. సో different sections అంటే ఏంటంటే రియల్ టైంలో మనము వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు we will load the different tables. Like say for example, customers అని ఒక టేబుల్, ప్రోడక్ట్ అని ఒక టేబుల్, సేల్స్ అని ఒక టేబుల్, ఇలా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ సంబంధించిన డాటాను లోడ్ చేసినప్పుడు we create different sections. అంటే ఒక్కొక్క సెక్షన్కి సంబంధించిన డాటాని, కస్టమర్కి సంబంధించిన డాటా అంతా ఇందులో పెట్టేస్తాము ఈ సెక్షన్లో. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్, అండ్ తర్వాత సేల్స్. యూ కెన్ రీనేమ్ ది సేల్స్, లైక్ ఇక్కడ మీరు సెక్షన్ కూడా రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఇందులో కస్టమర్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ సెక్షన్లో లోడ్ చేసుకుంటాము, ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సెక్షన్లో లోడ్ చేసుకుంటాము, సేల్స్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో లోడ్ చేసుకుంటాము. సో మెయిన్ అనేది మనకు బై డిఫాల్ట్గా వచ్చే సెక్షన్ ఇది. ఈ మెయిన్లో క్లిక్ వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్గా 19 వేరియబుల్స్, దీస్ ఆర్ ది వేరియబుల్స్, డిఫాల్ట్ వేరియబుల్స్ అంటారు వీటిని. మీరు ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినా ఈ 19 వేరియబుల్స్ అనేవి కామన్. ఓకే, సో these 19 variables are common whenever you create any application. ఒక కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి ఇలా ఇదైతే మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది. సో ఇవి ఏంటి అనేది విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ వేరియబుల్స్ అనే సెక్షన్ ఉన్నప్పుడు I'll explain that in these things. First, let's say for example, I want to load a customer related data. Currently నాకు కస్టమర్కి సంబంధించిన డాటా అనేది నా క్లిక్ సెన్స్ నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది, నా పర్సనల్ డ్రైవ్లో ఉంది.
let's say for example, సో ఇక్కడ నాకు కస్టమర్కి సంబంధించిన ఒక ఫైల్ ఉంది, ఒక CSV ఫైల్ ఉంది. ఈ CSV ఫైల్ని నేను ఇప్పుడు క్లిక్సెన్స్లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు లోడ్ దిస్ కస్టమర్స్ CSV ఫైల్ ఇంటూ క్లిక్సెన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ ఫైల్ లోడ్ చేయాలి అంటే నాకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఫైల్కి సంబంధించిన కనెక్షన్ నాకు ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఐ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఫైల్. సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ కనెక్షన్. ఇక్కడ మీకు వేరియస్ database సంబంధించిన కనెక్షన్స్ కనిపిస్తాయి. There are like plenty of connections. You can connect to various sources. Okay. But నాకు కావాల్సింది ఫోల్డర్. నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ లో నా ఫోల్డర్ లో ఉన్న డేటా కావాలి కాబట్టి I can select the folder option here. So click on folder and ఈ folder లో let's go here and copy the path. ఇదే ఫైల్ లో ఉందో ఆ ఫైల్ just copy the path and go to the ClickSense. Let's provide the path here. సో ఇక్కడ customer.csv అనే ఫైల్ నేను డైరెక్ట్గా పాత్ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది కనెక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సోర్స్ ఫైల్స్ అని ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను. అంటే ఇందులో అన్ని నా ఫైల్స్ ఉంటాయి, నాకు సంబంధించిన నేను క్లిక్సెన్స్కి కావాల్సిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా నేను ఈ సోర్స్ ఫైల్స్ అనే ఫోల్డర్లో పెట్టేస్తాను. సో ఐ గివింగ్ ది నేమ్ కాల్ సోర్స్ ఫైల్స్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఫస్ట్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాతనే మీరు అక్కడ నుంచి డేటాను లోడ్ చేసుకోవాలి. కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయకుండా డేటాను అయితే లోడ్ చేసుకోలేదు. రిమెంబర్, ఇది నాట్ ఓన్లీ విత్ ది ఫోల్డర్స్ బట్ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ లైక్ మీరు డేటాబేస్ నుంచి కూడా డేటాను లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కనెక్షన్స్, ఆ డేటాబేస్ యొక్క కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. So I'll show you that how we can create the database connections in the coming sessions. Batch original ga ante training batch pure ga start ayinappudu I'll show you that how can I connect to the database, how can I load the data from the databases. So first thing ఏంటంటే first we always remember we have to create a connection. Connection create చేయకుండా మనం files ని load చేయలేము. Files ఏ కాదు, anything without creating connection you cannot load the data into the ClickSense. So now I created a connection. మీరు ఏవైతే కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశారో కనెక్షన్స్ అన్ని లిస్ట్ కూడా మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to load the customer data. Now I need to select the data. There is an option called select data option here. You can select. Now select the customers.csv file, whatever I discussed. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఫైల్ లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ సీయింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. బై డిఫాల్ట్గా ఆ ఫైల్లో ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్ని సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది. నాకు అన్ని ఫీల్డ్స్ అవసరం లేదు. ఐ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్స్. నాకు కొన్ని ఫీల్డ్స్ అవసరం లేదు. సో జస్ట్ అన్సెలెక్టింగ్ దాట్. సో మీరు చూడొచ్చు, ఇప్పుడు అన్సెలెక్ట్ చేస్తే సెలెక్ట్ చేసిన ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా మనకి రైట్ మార్క్తో గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తున్నవి. అన్సెలెక్ట్ చేసినవన్నీ కూడా మనకి ప్లెయిన్గా కనిపిస్తున్నవి. ఈ అన్సెలెక్ట్ చేసిన అన్ని ఫీల్డ్స్ కూడా మనకి లోడ్ అవ్వవు అన్నమాట. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇన్సెట్ స్క్రిప్ట్. సో ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, నాకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ని నేను డిసెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇన్సెట్ స్క్రిప్ట్. సో make sure one of the basic things in the real time, one of the mandatory things when you're working in the ClickSense always a step-by-step execution. ClickSense always follow step-by-step execution. What do you mean by step-by-step execution? What does it mean by step-by-step execution? Can anyone know? One by one? Yeah, one by one means what? Step-by-step means what? Line by line execution, sir. Right, line by line execution. ఇప్పుడు నాకు చూడండి, నాకు 17 lines ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you can see the numbers here. Line 1 అయిపోయిన తర్వాతనే line 2 వస్తుంది.
లైన్ 2 అయిపోతే లైన్ 3, లైన్ 3 అయిపోతే లైన్ 4, అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఇట్ విల్ నాట్ జంప్. లైక్ మీకు జావా కోడ్ లాంటివి లేదంటే పైథాన్ లాంటి కోడ్స్ ఏమైనా ఉంటే వీళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే ఒక లైన్ నుంచి ఇంకో లైన్కి ఇమీడియట్ గా జంప్ అయిపోతుంది కోడ్ అనేది కొన్ని కేసెస్లో. బట్ క్లిక్ సెన్స్ లో అలా ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టెప్ బై స్టెప్. అండ్ ప్రతి లైన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్, ప్రతి లైన్ కి అంటే మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ అయిపోతే యూ హ్యావ్ టు పుట్ ది సెమీకోలన్ ఎట్ ది ఎండ్. దిస్ ఇస్ ద మ్యాండేటరీ వన్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, let me open this. If you go to the main section, this is the line 1. ఓకే, సో ఇక్కడ లైన్ 1 అయిపోగానే సెమీకోలన్ పెట్టేస్తారు. తర్వాత లైన్ 2 ఎండింగ్. సో సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ సెమీకోలన్ పెట్టయితే ఏమవుతుంది అంటే అది అక్కడికి అయిపోయింది అని, ఆ లైన్ అక్కడికి కంప్లీటెడ్, ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అక్కడికి కంప్లీటెడ్. సో సెమీకోలన్ పెట్టకపోతే సెమీకోలన్ ఉన్నంత వరకు దట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ద వన్ లైన్. మీరు ఎక్కడైనా సెమీకోలన్ యూజ్ చేశారండి, ఇప్పుడు కస్టమర్ అనే టేబుల్లో చూస్తే మీరు చూడండి ప్రతి దాంట్లో సెమీకోలన్ ఎక్కడ లేదు, సెమీకోలన్ ఇక్కడ ఉంది. సో సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఫ్రమ్ ది లైన్ 1 టు లైన్ 14 విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇదే ఆప్షన్ మీరు డీబగ్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళి స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో డీబగ్, సో లెట్స్ సీ ఇట్. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎలా అవుతుంది అనేది. సో నేను ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ రన్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ చూడండి, సెట్ థౌజండ్స్ సెపరేటర్, దట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ది డెసిమల్ సెకండ్. లైన్ విల్ బి హైలైటింగ్, రైట్? సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా ప్రతి స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాతనే ప్రతి స్టెప్ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే వెళ్తుంది. Let me month, long names, day names, long day name, numerical observation. So now you can see numerical observation అయిపోయింది. Now it will jump into the customer section. Customer section లో load. So you can see highlight everything from the load నుంచి మీకు ఇక్కడ వరకు హైలైట్ అయిపోయింది. If you can see semicolon వరకు హైలైట్ అయిపోయింది డాటా అనేది. సో ఇక్కడ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ ది లోడ్ సెక్షన్ టు సెమీకోలన్, ఎక్కడైతే సెమీకోలన్ ఉందో ఆ సెమీకోలన్ ఉన్నంత వరకు సిస్టమ్ కన్సిడర్ యాజ్ ద వన్ లైన్. You have reached the end of the data load script. So make sure remember సెక్షన్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనం రాసిన స్టేట్మెంట్ ఎట్ ది ఎండ్ లో యూ హ్యావ్ టు కంపల్సరీ పుట్ ది సెమీకోలన్. సెమీకోలన్ లేకపోతే సిస్టమ్ త్రోస్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సెమీకోలన్ తీసేసాం అనుకోండి ఇది. సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, సిస్టమ్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ది సింగిల్ లైన్. ఈ రెండింటిని కూడా సింగిల్ లైన్ మనము ఎగ్జిక్యూషన్ లో సింగిల్ లైన్ గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సింగిల్ లైన్ లో యూ కెనాట్ రైట్ మల్టిపుల్ సెట్ వేరియబుల్స్, ఇవన్నీ వేరియబుల్స్. సో ఇది మీకు కొంచెం డౌట్ అనిపిస్తే లెట్ మీ డిస్కస్ దట్ లేటర్. బట్ ఇక్కడికి వెళ్దాం. సో ఇప్పుడు నేను సెమీకోలన్ తీసేసాను అనుకోండి ఇక్కడ. లెట్స్ లోడ్ దిస్. సో ఇట్ లోడెడ్ ఫైన్ until I don't have anything else after this one. So let's load one more file. For example, product categories అనే ఫైల్ ఒకటి లోడ్ చేసుకుంటాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సెమీకోలన్ మిస్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ మనకి రెడ్ కలర్ లో చూపిస్తుంది. రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ ఎర్రర్. సో రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ ఎర్రర్. సో కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఇక్కడ నేను సెమీకోలన్ మిస్ చేశాను. That's the reason system is considering all these things into single statement. From line 1 to line 19, system considers as a single line. But single line low, you are using multiple files. That is not possible. So if I load this, unexpected token, and system is something expecting here which is not there. So you make sure ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నప్పుడు
ఖచ్చితంగా ఆ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఎండింగ్ లో సెమీకాలన్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఇప్పుడు నేను సెమీకాలన్ పెట్టగానే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ది నార్మల్ కలర్స్. ఇంతకుముందు రెడ్ కలర్ చూపించింది. రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ వార్నింగ్. But now, after putting the semicolon after the load statement, now that warning was gone and everything is showing normally. So one of the shortest ways to remember the things here is సో మీరు ఒక నార్మల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే బ్లూ కలర్స్ లో కనిపించేవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్. ఇవి క్లిక్ సెన్స్ లో మీకు బ్లూ కలర్ లో ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్. We can call it as a script level or we can call it as a data load editor level. రెండు అనొచ్చు. స్క్రిప్ట్ అంటారు కొంతమంది, డాటా లోడ్ ఎడిటర్ అంటారు. ఇది మీరు వర్క్ చేస్తుంటే ముందు మీకే ఐడియా వస్తుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్క్రిప్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై చార్ట్. సో కొన్నిసార్లు చార్ట్ అంటారు, కొన్నిసార్లు విజువలైజేషన్ అంటారు. బోత్ ఆర్ సేమ్. లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అని కూడా అంటారు. సో దీన్ని బ్యాక్ ఎండ్ అని అంటారు కొన్నిసార్లు, కొన్ని కేసెస్లో. డిపెండ్స్ ఆన్ ది యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో బ్లూ కలర్లో కనిపించేవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్. చూడండి, లోడ్, ఫ్రమ్, ఈ కోడ్ పేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్. ఇందుకే మీరు మెయిన్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే మీకు సెట్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది కదా, ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. క్లిక్ సెన్స్ వాడి ఫంక్షన్స్. సో బ్లూ కలర్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్. ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు, సారీ. ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ కూడా, ఈ ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఇస్ నాట్ కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే మీరు వీటిని క్యాపిటల్ లెటర్లో రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ లెటర్లో రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ అనేది ఇట్లా రాసుకున్నా ఓకే, ఇలా రాసినా ఓకే. ఎక్సెప్ట్ ఫంక్షన్స్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఫంక్షన్స్ కాకుండా మిగిలిన ఏ కలర్లో, మిగిలిన వేరే కలర్లో ఏ కనిపించినా దోస్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే మీరు వెనెవర్ యూఆర్ రిఫరింగ్ దోస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ ఫాలో ది సేమ్ ప్యాటర్న్. అంటే కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే తెలుసు కదండి, ఎలా ఉంటే అలాగే రాయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ అని ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్స్ అని ఇలా రిఫర్ చేశాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ నాట్ ది సేమ్ వన్. బికాస్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి, పైన ఉన్నది ఎలా ఉందో కింద కూడా అలాగే ఉండాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కేస్ సెన్సిటివ్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కింద వాటికి ఏం చేస్తా అంటే, నేను పైన ఉన్న వాల్యూని కిందలా రిఫర్ చేశాను అనుకోండి, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. నాకు పైన నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ వాల్యూ అలా ఉంది, నేను రిఫర్ చేసే వాల్యూ ఇలా ఉంది, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, నా దగ్గర ఎటువంటి వాల్యూ ఏం లేదు అని చెప్పేసి మీకు ఇట్ విల్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ది అవుట్పుట్. సో ఫంక్షన్స్ ఒకటి, ఎక్సెప్ట్ ఫంక్షన్స్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా కేస్ సెన్సిటివ్. మీరు ఫంక్షన్స్ ను మాత్రం క్యాపిటల్లో రాసుకోవచ్చు, స్మాల్లో రాసుకోవచ్చు, మీకు ఎలా అంటే అలా రాసుకోవచ్చు. బట్ రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నవన్నీ ఫీల్డ్స్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే, సో ఈ కలర్స్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. అంటే ఆ ఫైల్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అవి. ఇవన్నీ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్. ఇది ఫీల్డ్లో, ఈ ఫైల్స్ లో ఎలా అయితే ఉందో అలాగే రాసుకోవాలి వీటిని ఇక్కడ. ఇప్పుడు హోమ్ ఓనర్ అనేది ఫైల్లో ఈ ఫార్మేట్ లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడి అనేది మనకి క్యాపిటల్ ఐడి అని ఫైల్లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్మాల్ ఐడిగా రిఫర్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ లోడ్ ది స్మాల్ ఐడి, అంటే నేను క్యాపిటల్ ఐడిని స్మాల్ ఐడిగా లోడ్ చేస్తున్నాను. నాకు జనరల్గా ఫైల్లో ఉన్నది క్యాపిటల్ ఐడి, బట్ నేను స్మాల్ ఐడి అని ఇస్తున్నాను. సిస్టమ్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. సో ఫీల్డ్ స్మాల్ ఐడి నాట్ ఫౌండ్. అసలు ఎక్సెల్ ఫైల్లో, ఆ సిఎస్వి ఫైల్లో స్మాల్ ఐడి అనే ఫీల్డ్ లేదు, ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఐడితోనే ఫీల్డ్ అనేది ఉంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కేస్ సెన్సిటివ్. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ రిఫరింగ్ టు ది ఫీల్డ్స్, ఎక్సెప్ట్ బ్లూ కలర్లో లేనివి ఏవైనా సరే మీరు రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ది కేస్ సెన్సిటివిటీ. సో ఇప్పుడు చూడండి, క్యాపిటల్ ఐడి ఇస్తే వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇట్ లోడ్ ది డాటా.
సో బ్లూ కలర్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్. ఇది ఇప్పుడు మీరు క్యాపిటల్ లో రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ లో రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొన్ని క్యాపిటల్ లో ఉన్నాయి, నేను స్మాల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్స్. ఫంక్షన్స్ ని మీరు ఎలా రాసుకున్నా ఓకే, క్యాపిటల్ లో రాసుకున్నా, స్మాల్ లో రాసుకున్నా. బట్ రిమైనింగ్ ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయో ఈ ఫీల్డ్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నవి ఫీల్డ్స్ అంటారు. అండ్ తర్వాత గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న వాల్యూస్, అంటే ఈ ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఐడి అనే దాంట్లో ఏదైనా వాల్యూని మనం రిఫర్ చేస్తుంటే అది గ్రీన్ కలర్ లో ప్రెజెంట్ అవుతుంది. సో అటువంటివన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది. తర్వాత పింక్ కలర్ లో ఉన్నవన్నీ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ కూడా వేరియబుల్స్. అండ్ పర్పుల్ కలర్ లో ఉన్నవి టేబుల్ నేమ్స్. సో ప్రతి టేబుల్ కి, ప్రతి లోడ్ కి ఒక టేబుల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి మనం. ఇప్పుడు ఇది కస్టమర్స్ అనేది ఫైల్, దీనికి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. సో టేబుల్ ప్రతి లోడ్ అంటే ప్రతి ఫైల్ ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఆ నేమ్ ఏమంటారంటే టేబుల్ అంటారు, టేబుల్ నేమ్ అంటారు. సో టేబుల్ నేమ్స్ ఆల్వేస్ అబౌవ్ ది లోడ్ స్టేట్మెంట్. టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ అబౌవ్ ది లోడ్ స్టేట్మెంట్. ఒక లోడ్ కి పైన రాసుకోవాలి టేబుల్ నేమ్ అనేది. సో ఇప్పుడు నేను కస్టమర్స్ అనే నేమ్ ఇస్తున్నాను. సో టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ ది కాలమ్. దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ థింగ్స్ అండి. మనం క్లిక్సెన్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ థింగ్స్. ఇవి అర్థం కాకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళలేము, ముందు వర్క్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఈ టేబుల్ నేమ్స్ ఇవ్వడము, ఇలా కేస్ సెన్సిటివ్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది మనకి ఇలా ఇవి చేస్తేనే మనం ఫర్దర్ గా ప్రాజెక్ట్ లో ఏమైనా చేయగలం. ఇవి చూడకుండా మనం వెళ్ళలేము. సో కస్టమర్స్ కాలమ్. టేబుల్ నేమ్స్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ ది కాలమ్. ఇక్కడ మీరు సెమీకాలన్ ఇచ్చారనుకోండి, సిస్టమ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ద డిఫరెంట్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ద టేబుల్, ఇట్స్ కన్సిడర్ యాజ్ ద డిఫరెంట్ థింగ్. సో ఇఫ్ ఐ లోడ్ దిస్, సో అనౌన్ స్టేట్మెంట్ కస్టమర్, అక్కడ అర్థం కావట్లేదు సిస్టమ్కి దాన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అని. సో అందుకనే టేబుల్ నేమ్ ఆల్వేస్ ఎండ్స్ విత్ ది కాలమ్. Table name ends with the colon and loads ends with the semicolon. So, and one more thing, you cannot start the table name with numbers. అంటే మీరు టేబుల్ నేమ్ ని నెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేయలేరు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టేబుల్ నేమ్ కస్టమర్ అని ఇచ్చాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ముందర 1 2 3 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, సిస్టమ్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. సిస్టమ్ యూ కెనాట్ స్టార్ట్ ది టేబుల్ నేమ్ విత్ నెంబర్స్. కీప్ ఇన్ మైండ్, టేబుల్ నేమ్స్ ని మనము నెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేయలేము. So this is the purple color. So this is in the purple color indicates table names, blue color indicates functions, brown color indicates fields, and pink color indicates variables. These are the some shortcut ways that you should keep in mind. So next thing ఏంటంటే, so let's do some transformation. సో మీకు బేసిక్ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటో చెప్తాను. బేసిక్ లెవెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే, we have to show all the fields in the business format. Anyone knows about the business format? బిజినెస్ ఫార్మాట్ లో చూపించాలి అంటే, బిజినెస్ ఫార్మాట్ అంటే ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? Can anyone know about the business format? Yeah. సో డేటాని ఫిల్టర్ చేయడం కానీ లేదా డేట్ ని కరెక్ట్ ఫార్మాట్ లో చేయడం. That are the transformations. That is nothing but the transformations. I'm talking about the business format. Yeah, readable format actually. Readable format. Okay. So I can tell you one thing. So ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఇలా ఉంది, వితౌట్ స్పేసెస్. ఫస్ట్ నేమ్ రెండు కంబైన్ అయి ఉన్నాయి. బట్ జనరల్ గా బిజినెస్ ఫార్మాట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ నేమ్ ఆల్వేస్ క్యాపిటల్, ఫస్ట్ లెటర్ ఆల్వేస్ క్యాపిటల్ ఫాలోడ్ బై ది స్మాల్ లెటర్స్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ మెయింటైన్ ది స్పేస్
for each word. That is nothing but the business format. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అని ఎలా అయితే ఉందో I have to present this in this format. First space name అని, అలాగే లాస్ట్ స్పేస్ నేమ్ అని, marital space status అని, ఇలా I have to change it. Capital letter followed by small letters, and you have to maintain the spaces to each word. Marital space status, first space name, last space name. This is nothing but the business format. సో మీరు ఇలా స్టార్టింగ్ లో ఇప్పుడు మనకు ఫైల్లో ఇలా వస్తుంది డాటా, సో దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు రిపోర్ట్ లో చూపించారు అనుకోండి, దట్ ఇస్ నాట్ ది గుడ్ వే. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రీనేమ్ దిస్ ఫీల్డ్స్. సో రీనేమ్ చేయాలి అంటే there is a straightforward way, that is simply you have to put the ఇది నా సోర్స్ యొక్క నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ అనేది. సో దీన్ని నేను రీనేమ్ చేయాలి అంటే I have to use the as function and I have to use the first space name. సో నేమ్ లో నాకు స్పేస్ ఉంది కాబట్టి క్లిక్ లో ఏంటంటే ఇలా మీకు స్పేస్ ఉందనుకోండి, ఒక ఫీల్డ్ లో కానీ ఒక వాల్యూలో కానీ, ఇటువంటి వాటికి మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా వదిలేస్తే సిస్టమ్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ ఇట్. సో యూ హ్యావ్ టు స్పేసెస్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఐదర్ డబుల్ కోట్స్, ఒకటి డబుల్ కోట్స్ అన్న వాడుకోవాలి, లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. వెన్ యూ ఆర్ రీనేమింగ్ ద ఫీల్డ్స్, మీరు ఫీల్డ్స్ ని రీనేమ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు రీనేమ్ చేసే ఫీల్డ్ లో స్పేస్ ఉంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ అంటిల్ యూ పుట్ ది డబుల్ కోట్స్ ఆర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ది ఆపరేటర్ వి యూస్ టు రీనేమ్ ది ఫీల్డ్స్. ఇలా మీకు ఉన్న ఫీల్డ్స్ ని రీనేమ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను అన్ని ఫీల్డ్స్ ని ఐ కెన్ యూస్ ది డబుల్ కోట్స్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. నాకు స్పేసెస్ ఉన్నప్పుడు నేను డబుల్ కోట్స్ అనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ కాంబినేషన్ మాత్రం యూజ్ చేసుకోలేము. అంటే స్క్వేర్ స్టార్టింగ్ విత్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఎండింగ్ విత్ ది డబుల్ కోట్స్, దట్స్ నాట్ ది వే. ఇద్దర్ యూజ్ కంప్లీట్ డబుల్ కోట్స్, ఐదర్ యూజ్ కంప్లీట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. నేను ఇలా రాసుకోవచ్చా అంటే అలా ఒకటి స్టార్టింగ్ లో నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టి ఎండింగ్ లో డబుల్ కోట్స్ పెడతాను అంటే దట్స్ నాట్ ది కరెక్ట్ వే. సో ఐఎమ్ రీనేమింగ్ ఫర్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. సో ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే మెమొరీలో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్లిక్ లో మనం ఏం చేంజ్ చేసినా కూడా దీంట్లో స్పేసెస్ ఏం లేదు కాబట్టి నేను ఐ డోంట్ నీడ్ టు యాడ్ ది డబుల్ కోట్స్. సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ యాజ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్. ఏదైనా కూడా వాడుకోవచ్చు, స్క్వేర్ బ్రాకెటా లేదంటే, అందుకే నేను మల్టిపుల్ వాడుతున్నాను, ఎడ్యుకేషనల్ లెవెల్. ఇవి ఆక్యుపేషన్ కి అవసరం లేదు, బికాస్ దట్స్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ హోమ్ ఓనర్. సో ఇలా యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ ఇట్ టు షో all the fields in the business format. This is nothing but the business format. This is my Excel file format. దాన్ని నేను బిజినెస్ ఫార్మాట్ లోకి ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను, బికాస్ దిస్ ఇస్ ది వే మనము డాటాని నీట్ గా చూపించాలి, క్లీన్ గా చూపించాలి యూజర్స్ కి. సో దాంట్లో ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు రీనేమ్ ది ఫీల్డ్స్. దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో converting values or renaming the fields also one kind of transformation. So I missed that adding here. So you can see blue color lo unna functions, brown color lo unna fields. If spaces in field names, use either double quotes or
స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాల్యూస్కి అయితే సింగిల్ కోడ్ వాడుకుంటాము, బట్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పార్ట్ లేటర్. పర్పుల్ అంతే, టేబుల్ నేమ్ కూడా అంతే. ఇన్ కేస్ ఈ టేబుల్ నేమ్ లో కూడా మీకు స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, you have to use the double quotes or you have to use the square brackets. So this is like renaming transformation. This is one kind of transformation, renaming the fields. So load and save. So one more thing I just want to mention, because last time meeku nenu demo cheppinappudu cheppanu, everything you load that will be in the memory. Whatever you load in the Qlik sense, అది ఏ చిన్నదన్నా కానివ్వండి, anything it is, if it is a number, if it is a text, whatever it is, that will be loaded into the memory. So everything will be in the memory. So as soon as మీరు ఇక్కడ create search index అని ఏదైతే ఉందో, ఈ పార్ట్ వచ్చేసరికి this is nothing but it is creating the indexes in the memory. Index is nothing but the some numbers. మరి మెమరీలో మనకి ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది మెమరీలో? ఇది బైనరీ ఫార్మాట్ 0-1s. బైనరీ ఫార్మాట్స్. బైనరీ ఫార్మాట్ నథింగ్ బట్ 0110 అన్న ఫార్మాట్, ఆ ఫార్మాట్ లో లోడ్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ ఇన్ ద Qlik sense, ఈ సెక్షన్ లో మీరు ఏదైతే రాస్తున్నారో దాట్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్లిక్ ది లోడ్ డాటా, మీరు లోడ్ డాటా క్లిక్ చేయగానే it will start storing the data into the memory, loading the data into the memory. So sections, keep in mind, sections always go step by step. First ఈ సెక్షన్ లో ఉన్న అన్ని లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఇక్కడ అన్ని లైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత it will go to the next section. ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఈ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెక్షన్ లోకి వెళ్తుంది. అంతేగాని మెయిన్ సెక్షన్ నుంచి డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ సెక్షన్ కి, ప్రోడక్ట్ సెక్షన్ నుంచి సేల్ సెక్షన్ కి అలా జంప్ అవడం ఉండదు. Everything will go step by step. So we have done, we loaded the customer table and we made the renames of the fields. We provided the table name. We excluded some of the unnecessary fields while loading, and then we have loaded the data into the memory. So Qlik sense లో ఏదైనా సరే మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ అనేది, ఈ కస్టమర్ చేంజెస్ అనేవి మెమరీలో స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ మెమరీలో ఉన్న ఫైల్ని నేను రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే, వేరే ఫైల్లో రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే పాసిబుల్ అవుద్దా? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? ఈ కస్టమర్లో నేను చేంజెస్ చేశాను, ఇదే కస్టమర్ అనే టేబుల్ని, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ ది అనదర్ అప్లికేషన్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ సోర్స్ ఫైల్ అనే కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఇవన్నీ లోడ్ చేసుకొని ఇవంతా రీనేమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలా రీనేమ్ చేయకుండా ఆల్రెడీ నేను మెమరీలో స్టోర్ చేశాను కదా, ఇది ఆల్రెడీ మెమరీలో లోడ్ చేశాను కదా, ఆ మెమరీలో లోడ్ చేసిన మెమరీని వేరే ఫైల్లో నేను వాడుకోవచ్చా అంటే డైరెక్ట్ గా అయితే వాడుకోరాదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దట్, యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ ఇన్ ది QED ఫార్మాట్. మెమరీలోనే మీరు QED ఫార్మాట్ లో లోడ్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ గా ఇలా డైరెక్ట్ గా లోడ్ చేస్తే అది ఈ అప్లికేషన్ వరకే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ చేంజెస్ అనేవి ఈ అప్లికేషన్ వరకే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంకొక కొత్త అప్లికేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ సోర్స్ ఫైల్స్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ది కస్టమర్ CSV ఫైల్, అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ దిస్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. బట్ అంత రిపీటెడ్ వర్క్, అది మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చేసి మెమరీలో స్టోర్ చేశాను కదా అనుకుంటే, అయితే ఈ మెమరీలో స్టోర్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దట్ ఇన్ ది QED ఫార్మాట్. QED నథింగ్ బట్ క్లిక్ యూ డాటా ఫైల్ అంటారు దాన్ని. QED ఫైల్లో ఫార్మాట్లో మీరు స్టోర్ చేస్తే దాట్ యూ కెన్ యూస్ ఎనీవేర్ ఇన్ ది అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. అది మీరు ఆ QED అనేది మీకు ఒకసారి మెమరీలోకి లోడ్ అయిన డేటాని మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ లోడ్ ద డేటా, ఇఫ్ యూ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద మెమరీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ QED, ఆ QED అనేది మీకు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో
ఈ చేంజెస్ ఉన్న డేటాని మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో లోడ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది, మెమరీలో నుంచి లోడ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. మరి క్యూడి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? వాట్ ఈస్ ది లాజిక్ ఫర్ క్యూడి క్రియేషన్ అంటే సింపుల్. ఫర్ ఎనీ క్యూడి క్రియేషన్ దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ ఫార్మాట్, ఓన్లీ లైన్. స్టోర్ కస్టమర్ ఇంటూ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి ఫైల్ అంటే నేను ఇదే ఫైల్లో స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. స్టోర్ సోర్స్ ఫైల్, ఇదే కస్టమర్ టేబుల్ ని కస్టమర్ డాట్ సిఎస్వి కాకుండా కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి, మళ్ళీ ఎండ్ లో క్యూవిడి. దిస్ ఇస్ ది సింటాక్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ క్యూవిడి. ఒక డాటాని మీరు క్యూవిడి లోడ్ చేయాలి అంటే, క్యూవిడిలోకి లోడ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ది సింటాక్స్ ఫర్ దట్ క్రియేటింగ్ అ క్యూవిడి. మీరు ఏ ఫైల్లో ఏ పాత్రలో లోడ్ చేస్తున్నారో ఆ పాత్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఏ నేమ్తో స్టోర్ చేస్తున్నారో ఆ నేమ్తో ఇవ్వాలి, ఏ ఫార్మాట్లో లోడ్ చేయాలి, క్యూవిడి అనే ఫార్మాట్లో లోడ్ చేయాలి. సో డాట్ క్యూవిడి ఇది ఎక్స్టెన్షన్, ఇది ఒక ఆప్షనల్ ఫంక్షన్. ఇలా ఇస్తేనే మీకు క్యూవిడి అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ కస్టమర్ టేబుల్ ఈస్ హియర్. స్టోర్ దిస్ కస్టమర్ టేబుల్ ఇంటూ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి ఇన్ ది బిలో పాత్, సోర్స్ ఫైల్ అనే పాత్. ఈ సోర్స్ ఫైల్ అనేది ఈ పాత్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది క్యూవిడి అనేది. So let's load the data and see whether QVD is creating or not. So you can see customer.qvd is created here. I created the customer QVD. ఈ QVD ఏం చేస్తుంది అంటే నాకు ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్లో నేను ఏవైతే చేంజెస్ చేశానో ఈ చేంజెస్ అన్నిటిని కూడా మెమరీలో నుంచి రీడ్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. మెమరీలో నుంచి వేరే అప్లికేషన్స్లోకి వాడుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లోడ్ చేసిన కస్టమర్ అనే ఫైల్ సంబంధించిన డాటా చేంజెస్ని, ఈ చేంజెస్ అన్ని మెమరీలో ఉన్నవి. ఈ మెమరీలో ఉన్న డాటాని నేను వేరే ఫైల్లో వాడుకోవడానికి ఈ క్యూవిడి అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు క్యూవిడి క్రియేట్ చేయకుండా ఈ చేంజెస్ని వేరే ఫైల్లో వాడుకోలేదు. సో ఇప్పుడు నేను క్యూవిడి క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి, సో ఇఫ్ ఐ లోడ్ ద సేమ్ క్యూవిడి ఫైల్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ, సార్ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి అని చూస్తాను. యూ కెన్ సీ ఆల్ ది, ఈ క్యూవిడిలో చూడండి నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసిన అన్ని చేంజెస్ ఈ క్యూవిడిలో ఉన్నాయి. యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ నేను రీనేమ్ చేశాను, అన్నిటిని రీనేమ్ చేసి లోడ్ చేశాను స్టోర్లో క్యూవిడిలోకి. క్యూవిడిలో నాకు ఈ చేంజెస్ అన్ని ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఫస్ట్ స్పేస్ నేమ్గా, లాస్ట్ నేమ్ అనేది లాస్ట్ స్పేస్ నేమ్గా, మ్యారిటల్ స్టేటస్ అనేది మ్యారిటల్ స్పేస్ స్టేటస్గా. యూ కెన్ సీ డబ్ల్యూఎస్ పడింది, ఇక్కడ డబ్ల్యూఎస్ వచ్చింది. ఈమెయిల్ అడ్రస్, యాన్యువల్ ఇన్కమ్, ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, ఆక్యుపేషన్, హోమ్ ఓనర్, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేసినవి, ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్లో చేంజ్ చేసినవి. ఇదంతా కూడా మెమరీలో స్టోర్ అయింది. ఆ మెమరీలో నుంచి నేను రీడ్ చేసుకోవడానికి నాకు క్యూవిడి అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఈ క్యూవిడిని నేను ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ అంటే అప్లికేషన్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఒక 100 అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి ఈ 100 అప్లికేషన్స్లో ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ క్యూవిడి. ఇంకా అక్కడెక్కడ కూడా నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్ స్పేస్ నేమ్ అని రీనేమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ దట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దాట్ ఇంపాక్ట్ everywhere. Clear? Anyone have any questions here? అర్థమైందా అండి? రిపీట్ చేయాలా మళ్ళీ అన్న? సో ఇక్కడ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ మెమరీ కాన్సెప్ట్. నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను ప్రతిదీ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది అని, అండ్ ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దిస్ ఇస్ మై కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ ర్యామ్. ఇది నా సిస్టంలో ఉన్న ర్యామ్. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో ఏ లైన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? Which one will be execute first? Table name, sir. Table name, and then after
ఇది ఒక టేబుల్, కస్టమర్ అనే టేబుల్ ఇది. సో నెక్స్ట్ loading of columns. Loading from here to ఈ semicolon వరకు this will be single line because I mentioned semicolon ఉన్నంత వరకు system considers as one line. So this complete data load into this particular table, customer అనే table లోకి లోడ్ అవుతుంది, రైట్. ఫస్ట్ కస్టమర్ అనే టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దానికి ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇట్లా ఒక బాక్స్ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది మెమరీలో. ఆ మెమరీలోకి ఈ కంప్లీట్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఆ మెమరీలోకి లోడ్ అవుతాయి, ఆ టేబుల్లోకి లోడ్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ది స్టోర్, రైట్. స్టోర్ ఏం చేస్తున్నాము, ఇదే కస్టమర్ టేబుల్లో నుంచి మనము మెమరీలోనే మళ్ళీ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి అని ఇంకొక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కస్టమర్ అనేది ఒక టేబుల్, కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి అనేది ఒక టేబుల్. ఈ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ క్యూవిడి ఇన్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. దీని అడ్వాంటేజ్ ఉంది మనకి కస్టమర్ క్యూవిడి వల్ల. సో ఇదే కస్టమర్ టేబుల్ ని వీఆర్ కాపింగ్ ఇన్ టు అనదర్ టేబుల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి. అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మెమరీలో సేమ్ డాటాని 2 tables లో పెడుతున్నారు, రైట్. వీఆర్ స్టోరింగ్ same data in 2 places. One is customer.qvd. 2 different tables. Hope you are following. మనకి ప్రతిదీ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి మన మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి, మెమరీ ఎంత ఫ్రీ ఉంటే అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది అప్లికేషన్. ఈవెన్ మన ల్యాప్టాప్లో అయినా అంతే, మనకి మెమరీ ఎంత ఫాస్ట్ ఉంటే, ఎంత ఫ్రీ ఉంటే, మెమరీలో ఎంత స్పేస్ ఖాళీ ఉంటే మనకి సిస్టమ్ అనేది అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది. మెమరీ ఎంత ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే సిస్టమ్ అనేది అంత స్లో అయిపోతుంది, రైట్. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లోడెడ్ ఇంటూ యువర్ మెమరీ. మన పర్సనల్ ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతున్నప్పుడు వై డు వి నీడ్ డూప్లికేట్ డేటా ఇన్ ద సిస్టమ్? we can delete from that, we can delete the duplicate data. సో ఇప్పుడు నాకు QVD వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాబట్టి I can keep the QVDs in the memory and I can drop this one once I created the QVD. QVD క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లో నెక్స్ట్ చేసే పని ఏంటంటే ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ దిస్ కస్టమర్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ది మెమరీ జస్ట్ టు నాకు మెమరీ సేవ్ అవ్వాలి, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ డూప్లికేట్ డేటా ఇన్ ద మెమరీ. ఇప్పుడు ఇదే మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే జనరల్గా మన మొబైల్ ఫోన్స్లో సేమ్ ఫోటో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఉందనుకుందాం. మనకు DSLR కెమెరాలో ఫోటో తీసుకున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 MB ఉంది ఫోటో, అదొక 3-4 టైమ్స్ ఉంది మన దగ్గర. సో 2 టైమ్స్ ఉంది అనుకుందాం, అదే ఫోటో 2 టైమ్స్ ఉంది అంటే ఒకటే ఫోటోని మీరు 5 GBతో పోయాల్సింది 5 MBతో పోయాల్సింది 10 MB చేసుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ది డూప్లికేషన్. ఇప్పుడు మీ ఫోన్ స్లో అయినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటి, అన్నెసెసరీ ఫోటోస్ అన్ని డిలీట్ చేయడం. అది ఎప్పుడు చేస్తున్నారు మీరు అన్నెసెసరీ ఫోటో డిలీషన్? మీ ఫోన్ స్లో అయినప్పుడు. బట్ ఇక్కడ మన డెవలపర్ గా వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. అంటే ఇది ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనే డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే డిలీట్ చేస్తే బెటర్ కదా. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఐ డోంట్ వాంట్ 2 photos. I have to delete the one duplicate photo. అండ్ నాకు ఈ QVD అనే దాని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంది, బికాస్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ QVD ఇన్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్. డైరెక్ట్ టేబుల్ ని నేను మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో వాడుకోలేను, బికాస్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో వాడుకోలేను. అదే QVD అనుకోండి, ఒక దగ్గర ఇదే QVDని మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో వాడుకునే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి I can keep the QVD in the memory, but I can drop the normal customer table from the memory once the QVD gets created. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 2 ఫొటోస్ ఉన్నాయి, సేమ్ ఫొటోస్. ఒక ఫోటోలో కొన్ని ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో ఫోటోలో ఫిల్టర్స్ ఏం లేవు. ఇప్పుడు ఫిల్టర్స్ ఉన్న ఫోటోని మీరు ఫిల్టర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ ఫోటోని మీరు ఫేస్బుక్ లోనో ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనో ఎక్కడో అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటారు. ఆ ఫోటో మీకు అవసరం, ఫిల్టర్ ఉన్నది.
ఈ ఫిల్టర్ లేని ఫోటోని మీరు ఏం చేస్తారు, గూగుల్ డ్రైవ్కో దేనికో అప్లోడ్ చేసుకొని మీ గ్యాలరీ నుంచి డిలీట్ చేస్తారు, రైట్? బికాస్ టు సేవ్ ద మెమొరీ ఇన్ యువర్ ఫోన్ యు ఆర్ deleting the unnecessary photo. Same way, to save the memory in the system, I need to drop one table which is not needed. మనకు అవసరం లేని టేబుల్ ని we can drop it from the memory just to avoid the duplicate data. అంటే data duplication అవ్వకుండా ఉండడం కోసం. సో అందుకని I can use the drop statement, drop table కస్టమర్. ఈ టేబుల్ ని నేను మెమరీ నుంచి డ్రాప్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ కస్టమర్ అనే టేబుల్, తర్వాత దాంట్లోకి డేటా అంతా లోడ్ అవుతుంది. వన్స్ డేటా లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ టేబుల్లో డేటాని నేను ఇంకో టేబుల్లోకి లోడ్ చేస్తున్నాను, కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి అనే టేబుల్లోకి. ఈ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడిలో టేబుల్లో లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 2 టేబుల్స్లో డేటా ఉంది నాకు. కస్టమర్ టేబుల్లో ఉంది, కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి టేబుల్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి అనేది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది ఫర్దర్ గా. సో అందుకని ఐ కెన్ డ్రాప్ దిస్ టేబుల్, కస్టమర్ అనే టేబుల్ ని మాత్రం నేను డ్రాప్ చేస్తున్నాను జస్ట్ టు సేవ్ ది మెమొరీ ఇన్ మై సిస్టమ్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? దిస్ ఇస్ ది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ ఫర్ క్యూవిడి క్రియేషన్. మీరు ఎన్ని క్యూవిడీస్ ఉన్నా దిస్ ఇస్ ది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. మీకు 100 క్యూవిడీస్ ఉండని, 200 క్యూవిడీస్ ఉండని, 100,000 క్యూవిడీస్ ఉండని, దిస్ ఇస్ ది సేమ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది టేబుల్ నేమ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు లోడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ది ఫీల్డ్స్ రీనేమ్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూవిడి, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ ది అన్నెసెసరీ టేబుల్ ఫ్రమ్ ది మెమరీ. ఇప్పుడు సేమ్ మనం ప్రోడక్ట్ టేబుల్ కూడా ఇలాగే చేస్తాం, సేల్స్ టేబుల్ కి కూడా అలాగే చేస్తాం. సేమ్ ప్రాసెస్, వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది ఒకటే ప్రాసెస్ ప్రతి దానికి. క్యూవిడి అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే, క్యూవిడి క్రియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే, దీస్ ఆర్ ది కామన్ ప్రాసెస్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అని? ఇఫ్ నో క్వశ్చన్స్ ఐ కెన్ మూవ్ ఫర్దర్. సార్ ఇక్కడ మీరు చెప్పారు కదా క్యూవిడి క్రియేషన్ చేయాలని. ఇక్కడ రీనేమ్ చేసిన తర్వాత క్యూవిడి క్రియేట్ చేశారు. తర్వాత ఇలా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం క్యూవిడి క్రియేషన్ చేయాలా? చేసుకోవచ్చు. లేదండి, అవసరం లేదు. మాక్సిమం కేసెస్ లో చేయము, బట్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో మాత్రం మీరు అడిగిన వేలో చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు రీనేమ్ చేశారు కదా, మామూలుగా మన రియల్ టైమ్ లో చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పారు మీరు. అవును. అలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా క్యూవిడి క్రియేట్ చేయాలి కదా మామూలుగా? లేదు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మనం డాటా మోడల్లో చేస్తాము, అప్పుడు మీరు క్యూవిడి క్రియేట్ చేసిన అవసరం లేదు. ఐల్ షో యూ దాట్ ఇన్ ది ఫర్దర్ సెషన్స్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తారండి. రీనేమ్స్ అనేది మ్యాండేటరీ చేయాల్సిన రీనేమ్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ, బట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ నేను 2 సెపరేట్ గా ఉంచాను. నాకు కొన్ని రిపోర్ట్స్ లో ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ని కలిపి కంబైన్ గా ఒకటే నేమ్ గా చూపించాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్. ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం అంతే, అది ఆ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ కోసం అంతే అది. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మనం డాటా మోడల్లో చేసేసి సరిపోతుంది. వి డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ ఇన్ ది క్యూవిడి క్రియేషన్. అర్థమైందా? అండ్ కొన్ని కేసెస్ లో ఎలా ఉంటదంటే, ఇప్పుడు ఈ జెండర్ లో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ లో మనకి MF అని వస్తుంది. ఇప్పుడు కొన్ని రిపోర్ట్స్ లో ఏమంటారంటే, మీకు M అంటే ఫీమేల్ అని నాకు ఫుల్ నేమ్ చూపించాలి, F అంటే ఫీమేల్ అని ఫుల్ నేమ్ చూపించాలి, M అంటే మేల్ అని కంప్లీట్ గా చూపించాలి అన్నారు అనుకోండి. మీరు ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని ఆ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ వరకే చేస్తారు. సో అప్పుడు మీరు క్యూవిడి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. విల్ డిస్కస్ దాట్ ఇన్ ది ఫర్దర్ సెషన్స్, అది మీకు తర్వాత చెప్తాను. బట్ అలా ఏమి ఉండదండి, ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన ప్రతిసారి క్యూవిడి క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. చేసినా కూడా బెటరే, దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. అది మిమ్మల్ని ఏమి రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సిన ఛాన్స్ ఏం లేదు. అక్కడ మీ ఆప్షన్, అది యాజ్ అ డెవలపర్ గా మీ విష్ అది.
సో డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్లీ డెవలపర్ విషయం అండి. మీరు క్యూడి క్రియేట్ చేసుకుంటే అలాగే పెట్టుకొని మీరు ఎక్కడైనా వాడుకుంటారా, మీ ఇష్టం అది. దేర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్. అంటే మనం ఇప్పుడు మామూలుగా డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం మెయిన్ గా క్యూడి ఆప్టిమైజేషన్ మోడ్ లోనే ఉండాలి కదా మన ఫైల్. అవును, అందుకని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా క్యూవిడి చేస్తేనే అప్పుడు అది ఆప్టిమైజ్ క్యూవిడిగా ఉంటుంది కదా, అందుకని. అలా ఏం లేదండి. ఇప్పుడు జనరల్ కేసెస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మేము అసలు ఫీల్డ్ రినేమ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ డైరెక్ట్లీ లోడింగ్ ద డేటా ఇంటూ ది క్యూవిడి ఫస్ట్. ఓకే, సో డేటా లోడ్ చేసి డైరెక్ట్ గా క్యూవిడి చేసుకుంటున్నారు. మేము ఫస్ట్ డైరెక్ట్ డేటాబేస్ నుంచి వితౌట్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, వితౌట్ ఎనీ ఫీల్డ్ రినేమ్స్, వి లోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ది క్యూవిడి. ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే, ఆ క్యూవిడీస్ ని మాకు ప్రాజెక్ట్స్, డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సేల్స్ అని, ఫినాన్స్ అని, సప్లై చైన్ అని, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని, వేరే మనకి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి ప్యారలల్ గా. సో ఆ క్యూవిడీస్ ని ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ కి వాడుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళు అడిషనల్ గా క్యూవిడి క్రియేట్ చేస్తారా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేది ప్యూర్లీ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ విషయం అది. ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, నాది ఫినాన్స్ ప్రాజెక్ట్. సో జనరల్ గా మాకేంటంటే, నేను కొన్నిసార్లు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి నేను క్యూవిడీ క్రియేట్ చేయను, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి వదిలేస్తాను. బికాస్ ఐ నో దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు క్యూవిడీ క్రియేట్ చేశారంటే ఏంటి, క్యూవిడీ అనేది నాకు మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో హెల్ప్ అవుతుంది అంటే నేను క్యూవిడీ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. అంటే సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఐ యూజ్ ఇన్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ అనుకుంటే ఐ కెన్ క్రియేట్ ది క్యూవిడీ. బట్ ఇక్కడ నాకు క్యూవిడీ, నేను ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వేరే ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కడ కూడా వాడట్లేదు ఇంకా నేను. సో వై షుడ్ ఐ క్రియేట్ క్యూవిడీ ఫర్ దాట్ అనవసరంగా. ఓకే, మీరు ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి వాడుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి క్రియేట్ చేయట్లేదు. రైట్. సో వన్ మోర్ థింగ్ అండి, ఇంకొకటి మనకు లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో మీరు మ్యాండేటరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఒకే నేమ్ తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. ఒకే నేమ్ తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. ఒకే నేమ్ తో 2 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీకు సిస్టమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. అంటే ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో ఒక నేమ్ తో ఒకే ఫీల్డ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఐడి అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది. సో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్ ఫీల్డ్స్. సో ఫీల్డ్ నేమ్స్ మస్ట్ బి యూనిక్. అయితే మీకు ఆ డూప్లికేట్ ఉన్న ఫీల్డ్ ని రీనేమ్ చేసుకోవాలి మీరు. ఇప్పుడు కొన్ని కేసెస్ లో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే, సేమ్ ఫీల్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాడుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే, ఆ డూప్లికేట్ ఫీల్డ్ ని యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ ఇట్. నేను ID1 అంటాను, ఐడిని ID1 అంటున్నాను, జస్ట్ టు అవాయిడ్ ది డూప్లికేట్, మనకి ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ ఇష్యూ రాకుండా ఉండడం కోసం. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఎప్పుడు కూడా యూనిక్ గా ఉండాలి. ఫీల్డ్ నేమ్స్ అనేవి రిపీట్ కాకూడదు ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్ లో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది ఫీల్డ్ నేమ్స్, దెన్ యూ కెన్ సీ ఇఫ్ వన్స్ I rename the field name here, ID2, ID1. నార్మల్ ఐడి ఫీల్డ్ ని నేను ID1 అని రీనేమ్ చేశాను. లేదంటే స్మాల్ ఐడి కింద రీనేమ్ చేసుకుంటాను సింపుల్ గా. స్మాల్ ఐడి, క్యాపిటల్ ఐడి బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. కేస్ సెన్సిటివ్ లో చెప్పాను కదా ఇందాక, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఎప్పుడు కూడా యూనిక్ గా ఉండాలి. ఫీల్డ్ నేమ్స్, సేమ్ ఫీల్డ్ నేమ్ తోటి మీరు మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయలేదు. మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిస్టమ్ అలో చేయదు మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి సేమ్ నేమ్ తో. ఒకవేళ మీకు సేమ్ ఫీల్డ్ వాడాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ ఇట్. రియల్ టైమ్ లో మనం క్వైట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడుతూ ఉంటాం ఇది. అంటే ఒకటే ఫీల్డ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ లోడ్ చేస్తాము. అటువంటి అన్ని ఫీల్డ్స్ ని రీనేమ్ చేసుకోవాలి. మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎన్నిసార్లు మనం రీనేమ్ చేసుకున్నాం, ఎన్నిసార్లు మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాడుతున్నామో, మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాడుతుంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రీనేమ్ చేసుకోవాలి మన ఫీల్డ్ ని. ఓకే, కేస్ సెన్సిటివ్ సార్? కేస్ సెన్సిటివ్ అండి, ఫీల్డ్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్. మీకు చూపించాను కదా ఇందాక, స్మాల్ ఐడి తోటి మీరు లోడ్ చేస్తుంటే రాదు, క్యాపిటల్ ఐడితో. ఎందుకంటే సోర్స్ ఫైల్ లో మనకి క్యాపిటల్ ఐడితో ఉంది ఫీల్డ్. కానీ స్మాల్ ఐడి ఇచ్చాను అనుకోండి, సిస్టమ్ విల్ నాట్ రీనేమ్ చేసుకున్నప్పుడు స్మాల్ అన్నా చేసుకోవచ్చండి. రీనేమ్ చేసుకున్నప్పుడు, బికాజ్ రీనేమ్ అనేది మీ కంప్లీట్ మీ విష్ కదా. ఇది మీకు సోర్స్ లో వచ్చే ఫైల్, ఇది మీరు రీనేమ్ చేసుకునేది. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరు ఎప్పుడన్నా, మీరు ఇప్పుడు వేరే లోడ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తున్నారు, వేరే ఫైల్లో వాడుతున్నారు అనుకోండి,
అప్పుడు మీకు ఈ ఫీల్డ్సే వాడుకోవాలి, మీరు ఈ రీనేమ్ చేసిన ఫీల్డ్సే వాడుకోవాలి, బికాస్ యూ రీనేమ్డ్ ఇట్ రైట్. మెమరీలో మీకు ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా రీనేమ్ అయ్యే స్టోర్ అవుతాయి. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరు ఎక్కడ వాడుకున్నా ఈ రీనేమ్ అయిన ఫీల్డ్స్నే వాడాలి. That will come later in the sessions, but make sure remember. So first thing, so what we have discussed today, so mandatory things. So shortcut ways ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్, బ్లూ కలర్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ మాత్రం కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. ఓకే, ఫంక్షన్స్ అనేవి మీరు క్యాపిటల్ లో రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ లో రాసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్స్ కాకుండా మిగిలినవన్నీ కేస్ సెన్సిటివ్. ఎక్సెప్ట్ ఫంక్షన్స్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే ఫీల్డ్ నేమ్స్ కానివ్వండి, వేరియబుల్ నేమ్స్ కానివ్వండి, వాల్యూస్ కానివ్వండి, టేబుల్ నేమ్స్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇవన్నీ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇప్పుడు నేను టేబుల్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కస్టమర్స్ అని అన్ని స్మాల్ లెటర్లో ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సి క్యాపిటల్ లెటర్లో ఇచ్చాను అనుకుందాం. నేను స్టోర్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ సితో ఉన్న కస్టమర్ని రిఫర్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ట్రై టు లోడ్ దిస్, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. టేబుల్ కస్టమర్స్ క్యాపిటల్ సితో స్టార్ట్ అయ్యే కస్టమర్ లేదు ఎక్కడ కూడా. స్మాల్ అన్ని స్మాల్ లెటర్ లో ఉన్న కస్టమరే ఉంది, అంటే స్మాల్ సితో ఉన్న కస్టమర్ మాత్రమే ఉంది. క్యాపిటల్ సితో ఉన్న కస్టమర్ అనేది ఎక్కడ కూడా ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ కూడా లేదు. సో అందుకనే టేబుల్ నేమ్స్ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్. సో ఇక్కడ బెటర్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఫర్ ఫస్ట్ థింగ్. ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదానికి క్యాపిటల్ లెటర్ మెయింటైన్ చేయడం బెటర్. ఇంకా మీకు డౌట్ అనిపిస్తే కస్టమర్ నెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేయలేం, కానీ మన నెంబర్స్ తో ఎండ్ చేసుకోవచ్చు. కస్టమర్ డాట్ 123, కస్టమర్ 123ని నేను కస్టమర్ ఇలా ఇస్తున్నాను, లేదంటే సింపుల్ గా జస్ట్ టు అవాయిడ్ ది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇష్యూ మీకు. సో కస్టమర్ 123 అనే టేబుల్ ఫస్ట్ లోడ్ అవుతుంది మెమరీలో, దాంట్లోకి ఈ డేటా అంతా లోడ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ కస్టమర్ 123 నుంచి వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ టేబుల్ విచ్ ఇస్ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడి. సో ఈ కస్టమర్ డాట్ క్యూవిడిని మనము ఫర్దర్ గా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి we don't want this customer 123 in the memory again. So to avoid the duplicate data issues, we are dropping the customer 123 table from the memory. Drop table nothing but dropping the table from the memory. Any questions on me? Anyone? That's about the today's session about creating a QED and what are the shortcut ways, what are the mandatory things for loading the one simple table. Any questions? Anyone?